Типичный домик. Всем привет. 24-я серия проекта Noire. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Мы играем за Келса, серьезно. Hey, don't mind me. I survived the war for this. Wow. 20 тысяч долларов? There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept the What do you settlement. mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been a victim of foul play. Okay. Let me get the case filed. Если, кстати, кто не понял, это Эльза, та самая певица в баре, немка, короче, ее Кол Фелпс послал, чтобы она, короче, сподвигла этого Джека Келса расследовать дело по теме этих пожаров и, как бы, ну вы поняли, по теме этой компании, которая всем обещает великий крутой дом. There's got to be more in these files. Я в шоке, мы играем за Джека Келса. Хорошенько вот так все вот это сделаю. Может, что-то заметим. Nice thing about egotism. They don't talk about other people. Ну, читай дальше. Hey, fuck you, asshole! Hey, don't mind me. А, это ее дело. I survived. Это эта женщина. Ее там бывший муж или бывший парень умер. Или какой-то родственник, я не знаю. Пока читаю, вы тоже читайте.
Понятно. Эта компания застройщика во всем виновата. Sounds like your friend took a hell of a fall. Sorry for your Но loss. они используют некачественный цемент или что-то там. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. У меня и 5 интуиции, это когда набралось-то, ребят. Ну, я думаю, она не врет. Ну, она сама пришла к нам, то есть к Элсу. What are you talking about, Miss Lichtman? This was an industrial accident. How do you know that? Because it says right here in black and white. Do you believe everything that you read, Mr. Kelso? You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. So the roof collapsed, accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. А он страховщиком стал. That's Понятно. pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address, not the phone number. Походу все здесь в нее влюбляются. Что Кэлса, что вот этот Фелпс, наш герой. Ну вот, ну я же говорил. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Господи, мы вдруг стали Джеком Кэлса, ребят, Oh, Susie, you are so bad. а не Колом Фелпсом. Что-то странновато, это как-то играть за другого персонажа, когда ты начал играть за другого персонажа. Начинали мы Колом Фелпсом, почему-то к концу, к середине игры мы стали Джеком Кэлсо. Келиса, Кэлсо, ну вы поняли. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack.
She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's something a very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Fine, Jack. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Короче, нам пригрозили, сказали, ты тихо будь, не обращай внимания на это дело. Keep talking. Someday you'll say something intelligent. Your car, Mr. Kelso? Thanks, kid. Да я знаю. Я вообще-то давно играю в эту игру, чувак. Ты не офигел меня учить? Ух ты, я думал, нужно будет поехать. Он сам как-то поехал. Это что такое? А это заказ. Понятно. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Консол-стрит. Кому Франко Остиману. Ой, ужас. Че там на улице-то происходит? Задержки недопустимы. Короче, они халтурили. Leland Monroe, the man with the grin. Looks like he doesn't like to be disappointed. А, это наш офис, короче, мы быстро к нему именно, поэтому приехали. Типа, это наше место, мы тут страховщики, т.д. и т.п. Короче, только это понял. Короче, мы страховщики, и мы приехали к себе там, чтобы, ну, типа, в одну из мест, чтобы проверить, правда ли это или нет, ну, в общем. Отдел безопасности строительства Лос-Анджелеса. Поставление основы здания 47-го года. Короче, Келси у нас стал не копом, а страховым агентом. Bulldozing and starting again. Hey!
You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Looks like you do. You... Take another step this way, and there's gonna be trouble. Да защищайся ты, ну. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Третий дом справа, он сказал. А, во. Look, latest thing. The place falls down, and then they bulldoze it. What gives here? Хотели следы, этот... Кирпич некачественный, посмотри. Сыпется. Как-то непривычно играть, даже закрылся. Has that just been paid look about him? Так, это уже Keep просмотрено. talking. Someday you'll say something intelligent. Not in your life, Buster. That price is outrageous. Это тоже просмотрено. How bad is it? Come on, sit down. Let's try to piece this together. I'm gonna suck the hell Попробуй фрагменты, что ли, собрать. Что он сказал? That's not right. Не годится. It's a rush. They don't quite fit. Что-то... А, надо собрать фрагменты, понятненько. Hey, buddy, you dropped something? Клэстон фильм. Stone Films. Who gets their lumber from a film studio? Son of a bitch. Что происходит, урод? Ай! Бляха, муха! Я не ждал это было не это. Еще одна попытка и все. Я уже 2 часа не могу от этого места уйти. Последняя попытка и все. Последняя, это последняя. Пропускаем, если что.
Да достал ты меня, Келсо, 2 часа не могу пройти. Все, прощай нафиг, достал. Я тут час не мог пройти, на YouTube тоже пошел. Не могу я пройти этот момент. Пропускаю нафиг. Так, ладно. Два часа не мог пройти, решил пропустить. Да ну нафиг, чё париться-то? Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Короче, я понял. Это Калифорния и Келсо калифорнийский коп. А Фелпс был каким? Вот именно. Фелпс был у нас копом из Лос-Анджелеса. Тут самому придется ехать. Must be his blind spots. Control your car. Bad driving. Hey! Out of my way! Got a job. Так, я подъезжаю. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. То следователь, то страховой агент, не понимаю. The housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since '41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it.
Страховой агент, коп Калифорнии. Я не заметил, что это вообще This is Калифорния. where their lumber comes from? Я думал, мы в Лос-Анджелесе. Не зайти, да? Ну тогда давайте свернем сюда, может что-то тут есть. Как бы... Нет, нельзя. Вот так снимали кино в 40-х, ребят. О, можно войти сюда, посмотреть. Пока что ничего не экает. Ау, что-то экнуло. Офигеть. А, надо, чтобы разговор слышался нормально. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GI. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. Какой тебя докторишка, блин. Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Hear, hear. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Of course, Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. Takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone.
In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Donald Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the... Вот такие были в свое время I пленки. found that those of artistic temperament Вот эти. are often of a fragile mental Это кинопленки. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all... Это кинопленки, кинопленки. Operator, Los Angeles Police Dispatch, if it's not too much trouble. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Lou Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks for your help. Так, что же будет? Что же будет? Вот интересно. Все они, значит, заодно. С самого начала. Следователь страховой компании, страхового агентства, это очень... Это я первый раз слышу. О, Колфопс. Мы встретимся с класса, что ли? То есть сейчас, получается. Или кто-то хочет подстрелить эту певицу. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Значит, они все-таки любят друг друга. Вы тут не за... да.
Ах ты у нас нехороший человек. Ах ты изменщик, я же тебе верил. Всегда верил. А ты изменил жене вот с этой девушкой, вот с этой женщиной, господи, какой она девушка, женщина. Фелпс, ты разбил мне сердце. Мы ж тут были, нафига мы тут опять сюда приехали-то? Надо смотреть кино. Это Келса или это Фелпс? Блин, это Келса, это Келса. Смотрите, костюм другой. Это Келса. Что-то горит дома. Может, это мастер оригами? Кстати, кое-что хочу посмотреть. Какие у него костюмы. А у него костюмов нет. Вот нет здесь костюмов. Хорошо. Бляха-муха, я испугался от своего же фонаря, подумал, кто-то за мной следит. Nice wiring job, fellas. Keep them in the dark. Так, свет мы отрубили, да, типа? Подожди. Это масло, по-моему, да? Давай выйдем, я хочу посмотреть, что там снаружи-то. Это тачка, которая меня чуть не раздавила. Сидел там этот урод, как там его, надо найти, пристрелить. Мне вот интересно то, что есть такая служба, типа, отдел расследования, то есть, следователь страховой компании. Есть такой, это типа, какого-то налоговика или как это, типа, или... Пишите в комментах, это типа как он расследует дела, которые нечисты, да? Типа, почему ты отказалась от этого, ты как этот отказался от этого, да? Что нечисто, то и расследует, дети мои, да? Так, где там лестница? Надо по лестнице подняться. Господи, потерял. Там тоже никого. Ну, очень страшно играть это, особенно ночью, когда сам тоже ночью сидишь. Ну, хотя окно у меня открыто, если кто-то... Что случится, кто-то услышит мой крик, типа, тьфу-тьфу-тьфу. Да ты отсюда вот так поднимись. Увидел лестницу. Почему тут фотка, телефон какой-то, я не понял. Почему тут разные вещи разбросаны? Давайте смотреть. Ну, почему разные вещи разбросаны? Потому что тут этот, стройка же. Сам же ответил на свой великолепный вопрос. Так, ребята, тут такая тема, я думал, здесь можно подняться. Это разные дома, что ли? Давайте выйдем на улицу. Здесь, смотрите, пол уже подстелили. Кафель или пол, я не знаю. Вот здесь пила лежит.
Кстати, зарядку у твоего фонаря, мамма мия, неплохо. Ну что делать-то, куда идти? Сейчас. Так, продолжаем, надо здесь все осмотреть. На верхнем этаже обратно поднимаемся. Ой, что там происходит? Угораздил же, блин, садить. Не успокаивается. You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Let's put a few gas past. Time for you to lose some teeth. All right, let's dance. A tough axe easy to play when it's 3-on-1. Да я не понял, как... Да я вообще не понял, что произошло. You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. А, это по сюжету так надо, что ли? Меня похитили, помогите, хулиганы зрения лишают. Меня убьют, да, наверное. То есть Кэлса. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. Надо взять пистолет и пристрелить его. Пристрелить их. А это Монро, гадина. I know a good place. Pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Ах ты гад. Они хотят всех убрать. Потом под несчастный случай это сделают, типа. Не, я думаю, нам дадут возможность сбежать. Сейчас будет перестрелочка, да? Эльза. Бляха! Муха! Ты садись ты в тачку. Sorry, pal. What's your problem? Monroe owns the city, owns the cops. I need to find Elsa. Дайте мне все пройти это с первой попытки. Watch it. California drivers.
What's your problem? Control your car. Oh my god! Hey! Come on! Тихо. I'm in a rush! Please, damn it! Come get me! I ain't got time for this! Can't you see what's happening? Where are they? Is that the last of them? I ain't got time for this! Так. Хочу карту сначала посмотреть. Так. Я почти подъезжаю, я почти тут. Подожди, подожди. С первой попытки все-таки удастся. Надо взять другую тачку просто. Это уже подохло. What the hell, чувак? You gotta get out! Так, еще раз. What the hell? Вот такой тебе what the hell, блин. What the hell, what the hell. Так. Куда я пропал-то? Так. Где я, мышка-то? Здесь, вот он, я, надо повернуть. Понятно. Бляха, муха, ну нормально повернись. Кстати, за Элзу-то бояться особо не надо, с ней же Фелпс. Как бы. Там же Фелпс. Они там. Ну вы поняли. Бедный Кэлсу. Бляха, он еле живой. Он тоже на Элзу эту запал, короче.
Из-за нее, наверное, и делом занимается. Ну, Фелпс, как и всегда, что в фронте, что тут первый. So you're still carrying that Army 45, Cole? Ёшкин дрын, он упал. For God's sake, Cole! Call an ambulance! Ну да. Да. Продолжаем пока что, продолжаем. Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Webb's. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Hoboom. Weapons Company. Sir. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers! Head in! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Ух ты, что тут происходит? Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that.
You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? You think I fell down the stairs? Так, ребята, давайте-ка я здесь закончу эту серию. Мы сразу следующую начнем. Начинается самое интересное. Кстати, я что заметил? Это госпожа, это Жекин весьма любвеобильна, походу. То она с Колом, то она с Келсо выбирает между двух. Кто красивый, кто похорошнее. Ну, выбирает. Весьма любвеобильный человек. Она даже ему улыбнулась. Хотя у них как бы... с Колом, как бы, ну я не знаю, любовь. Ну ладно, давайте закончим здесь эту серию, я начну новую.